برام خداوند مهربان با عرض سلام خدمت همه دانش آموزان عزیز، آرزوی صحت سلامتی تان را دارم و فصل 4 مضمون انگلیسی صنف 12 خوش آمدین. Unit 4 Ramadan, page 41. So let's get started with some points you will learn at the end of this unit. Firstly, you will know the way of explaining the Ramadan to a foreigner. Talk or discuss about Ramadan month. Know the new words and use them in sentences. Read the topic about the holy month of Ramadan. Learn grammatical issues such as tag questions in the present and past tenses. خب در اخیر این فصل که در مورد ماه مبارک رمضان است شما قادر به یادگیری این موارد خواهد بودین. اول با شیوه یا روش توضیح دادن ماه مبارک رمضان به یک خارجی آشنا خواهد شدین. دیگه که به انگلیسی در مورد ماه مبارک رمضان بتونین صحبت بکنین و بحث داشته باشین. لغات جدید را بیاموزیم و اونا را بتونیم که در جملات استفاده کنیم. یک تاپیک یا مقاله در مورد ماه مبارک رمضان مطالعه کنیم و مسائل گرامری مثل tag questions در زمان حال و گذشته را مرور کنیم. So let's get started. Lesson 1 Ramadan, page 42. Discussion. If you had to explain Ramadan to a foreigner, how would you do it? Discuss about it in your class. خب میگه که شما مجبور باشین که در مورد ماه مبارک رمضان به خارجی توضیح بدین شما چگونه این کار انجام میدین. بیاین که با جواب دادن سوالاتی بخش یاد بگیریم. Part A. Answer the following question after you have discussed about Ramadan in your class. Number 1. What happened after sunset? خب بعد از غروب آفتاب چی اتفاقات افتاد؟ We normally break our fast. روزه ما را افطار میکنیم. Number 2. What does fasting help Muslims to remember? روزه گرفتن کمک میکنه که مسلمان ها چی را به یاد بیارن؟ Well, it helps us to know and feel the poor people feelings. خب باعث میشه که مسلمان ها از حال دل فقیرها بیاین. Number 3. What is the name of the big celebration at the end of the Ramadan? نام مراسمی که در اخیر رمضان یا بعد از ختم شدن رمضان تجلیل میشه چی است؟ So the celebration name is Eid. And part B. Finally, what else do you think a foreigner might want to know about Ramadan? خب در نتیجه یا بالاخره شما دیگه چی موارد فکر میکنین که یک بیگانه یا خارجی میخواید در مورد ماه رمضان بفهمه؟ Can you think of some questions? If you know about them, so write them in the comment box below. Okay, so come to page 43. Conversation practice. Number 1. Make conversation from discussions of lesson 1 and practice that with your partner. Number 2. Practice the conversation at column A below with your partner. So here we go. Let's get started. A conversation between two persons by the names of Kabir and Hamid. Listen carefully. I'm going to read them. Kabir. Ramadan lasts for a month, doesn't it? Yes, it does. But you didn't fast the whole Ramadan last year, did you? No, I didn't. I was ill. So something special happens at the end of the Ramadan, doesn't it? Yes, it does. خب محاوره از بین دو نفر گفتگو است و شما میتونین که غیر از این سوالاتی که اینجا هستن سوالاتی که در ستون B و C هستن استفاده بکنین بخاطر از اینکه یک بحث و گفتگو یا سوال جواب در مورد ماه مبارک رمضان داشته باشین. Okay, here we go with the grammar lesson 3, page 44. Questions that expect the answer yes or no. خب در مورد tag questions ما شما قبلا هم در ویدیوهای قبلی در مورد tag questions صحبت کردیم، یعنی سوالاتی که فقط منتظر جواب yes یا no هستیم را به خاطر از اون میپرسیم و معمولا tag question ها را به خاطر میپرسیم که موافقت را بگیریم و خود مطمئن بسازیم که همین گپ درست است یا خیر.
خب اینجا یک ریویو میکنیم سر و کل مواردی که در 2 فصل گذشته در مورد تک کوئسشنز خواندیم اینجا یک تکرار میکنیم. So question in the present tense that expect the answer yes. تا سوالات در زمان حال که منتظر جواب yes هستن، یعنی تک questions در زمان present tense. Look at these questions and answers again. You like bananas, don't you? Yes, I do. He speaks English, doesn't he? Yes, he does. خب ما شما سوال را به قسم طرح میکنیم که جمله اول ما به شکل مثبت می باشد، جمله را به شکل بیانیه میگیم و به خاطر از اینکه خود مطمئن بسازیم که آیا این معلوماتی که در جمله بیانیه گفتیم 100% درست است یا نه، از این تک کوئسشن ها استفاده کردن میتونیم. و تک کوئسشن باید چی کنیم؟ سوال ما به حالت منفی باشه. اگر جمله ما به حالت مثبت بود سوال حتما به منفی پرسان میکنیم. مثلا در این مثال گفته you like bananas. تو کیله خوش داری. Don't you؟ نداری؟ یعنی میخوای که یک به نحو توافق نفر مقابل بگیری و منتظر جواب چی هستی؟ Yes. خب حالا ایره فهمیدیم که در زمان حال اگر بخوایم که تک کوئسشن بسازیم جمله بیانی است، حتما باید از don't یا doesn't استفاده بکنیم و سابجکتی که در اول جمله آمده همون استفاده میکنیم. بیاین حالا در این مثالا شما بیشتر میفهمین که منظورم چی است. Make some questions and answers like this with the following. They attend this class. خب ببینید جمله به شکل مثبت است. They attend this class. چه قسم میتونیم میره به منفی چنج بکنم؟ فقط کافی است که چی اضافه کنم؟ Don't they. they خودش داره و بخاطر از اینکه تک کوئسشن جور بکنم و ایده زمان حال از چی استفاده میکنم؟ منفی، حالت منفی فعل کمکی دوره. Don't they? Number 2. He wants an ice cream. جمله به شکل مثبت است. بخوایم برش تک کوئسشن اضافه کنیم باید چی کار کنیم؟ باید از فعل کمکی doesn't استفاده کنیم. Doesn't he? So he wants an ice cream, doesn't he? And number 3, you have a bicycle. So اگه بخوایم منفیش کنیم چی میگیم؟ Don't you? Add a question mark. So you have a bicycle, don't you? در تمام سوالاتی که اینجا ساختیم ما شما منتظر جواب چی هستیم؟ Yes. مثلا they attend this school, don't they? Yes, they do. He wants an ice cream, doesn't he? Yes, he does. And you have a bicycle, don't you? Yes, you do. Well, next part. Questions in the present tense that expect the answer no. خب حالا در مورد جملاتی گپ میزنیم که اینا سوالات تک کوئسشنه که منتظر جواب نو هستن. خب در این حالت یعنی جمله‌ای که اول استفاده میکنیم جمله اول ما منفی است، به شکل منفی است و جوابش باید چی باشه؟ منفی باشه یا نو باشه. ببینین چه رقم. You don't eat fish, do you? خب اگر جمله ما منفی باشه باید تک کوئسشن ما حتما چی باشه؟ به شکل مثبت باشه. خب اینجا don't you نیست، باید do you باشه. You don't eat fish, do you? میگه تو ماهی خوش نداری. داری؟ No, I don't. Or he doesn't feel well, does he? No, he doesn't. این جمله اول ما منفی است، باید تک کوئسشن ما در چی باشه؟ مثبت باشه تا که جواب نو رو دوباره دریافت کنیم. مثلا بیاین در این مثالی که اینجا هست کار بکنیم. Make some questions and answers like this in the following. They don't eat fish. چی باید بگوییم؟ Do they? No, they don't. Number 2. He doesn't come from Sabra. So, we could say, does he? No, he doesn't. Number 3. You don't have a bicycle. Do you? یعنی اگر
جمله ما به شکل منفی باشه حتما باید تک کوئسچن ما به شکل چی باشه؟ مثبت باشه. Next page, page 45. Question in the past tense that expect the answers yes. خب حالا عین موضوع است که پیشتر خواندیم، فقط که این در زمان گذشته است. سوالاتی که در زمان گذشته هستند و به خاطر گرفتن جواب yes پرسیده میشن. یعنی جمله به شکل مثبت است و ما شما تک کوئسچن ما رو به شکل منفی میسازیم. با فرقی که ما در زمان حال از do و does استفاده میکردیم، اما اینجا کلا از چی استفاده میکردیم؟ از did. از حالت گذشته do و did. do و does. So you saw some men. میبینین جمله به شکل گذشته است. Didn't you? Yes, I did. He knew my grandfather. Didn't he? Yes, he did. So make some question and answers like this with the following sentences. Number 1. They bought a house. So, they bought a house, didn't they? He wanted an ice cream, didn't he? You went to Ramadan's Umrah, didn't you? و سوالاتی که در زمان گذشته منتظر جواب نو هستند. یعنی جمله منفی است و تک کوئسچن باید چی باشه؟ در حالت مثبت باشه. مثل You didn't go to Umrah last year, did you? No, I didn't. یعنی وقتی که جمله اول ما منفی باشه باید سوالیه با چی باشه؟ و مثبت باشه. مثلا در مثالاتی که اینجا هست بیاین کار بکنیم. They didn't do their homework. Did she? She didn't come here on Friday, did she? You didn't fly to school, did you? یعنی اگر جمله مثبت باشه تک کوئسچنش باید منفی باشه و اگر جمله منفی بود تک کوئسچنش باید چی باشه؟ مثبت باشه. So, come to page 46, a grammar practice. Make the following sentences into questions which expect the answers yes or no, and write the answers too. Note that these questions and answers are usually spoken, not written. The first one is an example. خب گفته که براتان جملاتی که داده به هر کدامشون یک تک کوئسچن اضافه بکنین و جوابشون بدین. اولش خود کتاب کار کرده، دیگرش ما شما باید کار کنیم. Number 1. Bariolai plays football every Thursday afternoon. Doesn't he? جوابش چی است؟ جواب ما گفتیم اگه سوال منفی باشه جواب حتما باید چی باشه؟ جواب باید مثبت باشه. پس میگیم yes he does. شما دیگرش چک بکنین یک بار که میتونین خیر بعدش بیاین در ویدیو جوابای درستش ببینین. And here you go with the answers. Check and find out how many of the answers you got correct. این هم جوابا و شما چک بکنین که چقدرش درست نوشتین. So come to page 47, a reading lesson. خب صفحه 47 reading است در مورد یک تاپیک در مورد the holy month of Ramadan. Listen carefully. I'm going to read and you need to listen carefully. The holy month of Ramadan. Islam is based on 5 beliefs. These are called the 5 pillars of Islam. The first belief is that there is no God but Allah, and that Muhammad, peace be upon him, is his messenger. The second is that a Muslim must pray 5 times a day at certain times. And the third is that a Muslim must give a percentage of his or her saving to the poor. The fourth is the fasting of Ramadan. The fifth is that all Muslims who are able should perform Hajj, meaning pilgrimage, at least once in their life. Ramadan is 9th month in the Islamic calendar. All adult Muslims must fast during the daylight hours. They are not allowed to eat or drink between dawn and sunset
for the whole month. Fasting strengthens a person by increasing his self-control. Fasting also helps a Muslim to remember Allah and his obedience. During Ramadan, the sorrows of hunger is shared by everyone. In this way, everyone is equal next to Allah. Some people, children for example, are excused from fasting. Some may be too old or too ill. Others are the people who are on the journeys, and women who are expecting or feeling difficulties in nursing their babies and cannot fast at that time either. However, all those who are able must complete their fast later. Ramadan customs are very special. Many Muslims prefer to change working hours so that they can focus on the Islamic duties on the holy month. At sunset, the mullah announces and people break their fast with dates and water. Then they go to the mosque for the sunset prayer, means Maghrib. Also, the exact time of sunset is very important. There is a special night known as Laylatul Qadr. No one knows exactly which night it is, but it is definitely one of the last or 10th nights of the month. Around this time, Muslims try to stay awake all night and perform special prayers. Immediately after the last day of Ramadan, there is a celebration called Eid al-Fitr. Muslims all over the world celebrate this holiday. During Eid, Muslims wear new clothes and receive gifts. Families everywhere enjoy themselves with friends and relatives. They thank Allah for His great blessings in revealing the Holy Quran during the holy month of Ramadan. Okay, so let's go through the meaning of some words that may you have problem with the meaning. خب اینجا بعض از کلمات را که ما فکر کنم مهمه معناش شاید مشکل داشته باشین هایلایت کردیم بیان که معنای این کلمات را کار کنیم. First, beliefs عقاید. Pillars ارکان یا ستون. Pillars ارکان یا ستونها. Certain دقیق معین. Certain معین. Percentage فیصدی. Fasting روزه گرفتن. Perform ادا کردن. Calendar جنتری. Daylight روز روشن. Strength تقویت بخشیدن. Soreness سختی. Ill مریضی یا مریض. Too ill زیاد مریض. Focus تمرکز کردن. Definitely قطعاً. Immediately بلافاصله دفعتاً. Celebrate تجلیل کردن. Blessings رحمت نعمت. Revealing فرستادن یا نازل کردن. So come to the next page, page 48, with some exercises about the passage. First, write a title for each paragraph of the passage. خب اینجا بعد تمرینات است و تمرین اول گفته که به هر پاراگرافی که ما در متن قبلی خواندیم باید یک عنوان نوشته کنیم به هر پاراگراف. خب شما ببینید پاراگراف رو بخونید و نظر به پاراگراف ها یک عنوان انتخاب بکنید، یک تایتل نوشته بکنید. ویدیو رو اینجا استاپ بکنید، یک بار متن با خودتون بخونید و ببینید که میتونین تعیین بکنین عنوان یا خیر. Okay, here we go with some titles that I have written for each of the paragraphs. Compare your titles with mine and see how they are similar or not at all. So paragraph 1, Pillars of Islam. Paragraph 2, Ramadan and its purpose.
Paragraph 3. Who is excused from fasting? 4. The special night of Ramadan, Laylatul Qadr. And 5. Eid celebration. So now let's move up to the true false sentences, and we need to find out the sentences are true or false according to text. مطابق متن باید پیدا بکنیم که آیا اجمالاتی که اینجا نوشته هستن درست هستن یا اشتباه. اگر درست باشن تی نوشته میکنین true و اگر اشتباه باشن نوشته میکنین false و اینجا میشه که لاین پاراگراف یا نمبر پاراگراف را بزنین که در پاراگراف چندمی جمله بودک و یام جواباتشان که جمله اول، سوم و چهارم اشتباه هستن. فقط جملات دوم و سوم ببخشید دوم و پنجم درست. Page 49, word study. Let's learn some new words. Bet. A small piece. Bet یعنی یک ذره، یک توته کوچک. The cat loves meat, so I gave it a bit of mine. There was a small hole in the shirt, so she put a bit of material over it with some thread. So too, a little. I feel a bit tired, so I'm going to go to bed. This question is a bit too difficult. خب در کل bed به معنی یک ذره. Blessing. Blessing is a noun, a gift from Allah. Children are a blessing. Blessing یعنی رحمت یا نعمت. تحفه از طرف خداوند. Number 2, something that you are happy about. It was a blessing you didn't get wet in the rain. Which of the two meanings above is the correct one of the last paragraph of the passage about Ramadan? خب یکی گفته که توفیق از طرف خداوند یعنی نعمت معنا میده و دوم معنایش است که وقتی شما در مورد یک چیز خوش و راضی باشین و گفته که کدام معنای این تا کدام یکی از این معناها در متن استفاده شده بود یعنی بلسینگ و کدام معنا؟ البته به معنای اول یعنی یک نعمت و رحمت از طرف خداوند. Cannon is a noun, a large heavy gun. سلاح‌های سنگین. سلاح بسیار بزرگ یا سنگین. A cannon goes off as soon as the sun has set. و این سلاح سنگین به معنای توپ هم است که وقتا پیش از اینکه ساعت به وجود بیاید از توپ استفاده میکنن به اینکه زمان بندی کنن در روز. Certain. Certain is an adjective. Known but not identified. خب. Certain معین یا شناخته شده. Certain nouns have irregular plurals. And number 2. Sure and true. I'm certain that he will come. و certain معنای دومش مطمئن بودن و اطمینان داشتن. Equal. Equal is an adjective as well. The same in size, number or value. Equal یعنی مساوی بودن. Equal مساوی. Cut the cake into 4 equal pieces. In mathematics, Ismat is better than Ali, but in English, the two boys are equal. Go off is irregular form of the verb when gone. So the first meaning of go off is dislike something or someone. خب go off phrasal verb است افعال به قاعده است که حالت دومش هم میشه when gone. اولش به معنای ازی است که شما چیزی رو یا کسی رو خوش نداشته باشین. I used to like apples but I went off them when I ate too many and they made me sick. Number 2. Talking about gun. Shoot. The child was playing with the gun when it went off by mistake. و معنای دومشی که فر شدن اسلحه فر شدن از طریق اسلحه معنا میده. The third meaning is talking about an alarm clock. Ring. My alarm clock goes off at 5 a.m. every day.
دیگه گفت به خاطر چی استفاده میکنم؟ به خاطر از اینکه زنگ خوردن الارم یا ساعت. و معنای چهارمش هم talking about food become bad. You don't eat the meat. It has gone off. و در مورد خراب شدن یا فاسد شدن غذاها ما از چی استفاده میکنیم که در has go off. Hunger. Hunger is a noun, not having enough food. Hunger گرسنگی. Poor people in many parts of the world are dying from hunger. Nurse. Nurse is a noun, a person who looks after people in hospital who are sick or who have injuries. While I was in the hospital, the nurses looked after me very well. Nurse به معنای نرس، ما شما نرس یا پرستار میگیم. کسی که مراقب مریضا می باشه. Number 2, a person who looks after the small children. Nurse, verb regular. Look after sick people. She nursed him when he was ill. خب یک نرس در اونجا خواندیم که اسم بود و به معنای نرس یا پرستار بود، اما اینجا نرس باعث فعل آمده و به معنای پرستاری کردن است. معنای دیگهش مثلا give a baby milk, look after with care, متوجه بودن یا مراقب بودن از یک چیزی یا شخصی. Obey. Obey is a regular verb. خب obey به معنای اطاعت کردن، فرمان برداری کردن. Do what you are told to. You should obey your father. مثلا گفته که شما باید از پدرتان اطاعت بکنید. So obey is اطاعت کردن. فعل است. Reveal. Make something known. The reporter will not reveal the person who gave him the information. Reveal آشکار ساختن. هم نازل شدن هم میگن و هم آشکار ساختن، نمایان ساختن. Self-control. Self-control is a noun. Person's control of himself, of the way he feels. Self-control یعنی مدیریت خودی یا ای که مدیریت خود انسان در دست خودش باشه. Set. It is an irregular verb set of the sun disappear behind the earth. اینجا set منظورش از نشستن است و غروب کردن. نشستن آفتاب یا غروب کردن آفتاب. Share is a regular verb and divide something between difficult percubes. Share یعنی سهیم شدن و یک چیز رو تقسیم کردن میان چند نفر. همگی دوچی کنن، سهم بگیرن یا سهم. معنای دومش use or take part in something with other people. بازم همون معنای به این معناست که سهم شدن و حصه گرفتن در یک چیز یا کاری با دیگران. Thread. Thread is a noun. A long, thin piece of wool, silk or cotton. خب thread به معنی تار ابریشم. wool هم به معنی ابریشم است و thread به معنی تار نازک ابریشمی. Well, word study. Word study. There are some words over there in the box. Cannon. منش بیشتر گفتیم. توپ یا سرای بسیار سنگین. Celebration. تجلیل. Equal. مساوی. Fast. روزه گرفتن. Income. درآمد یا عاید. Nurse. پرستار. Revel. آشکار ساختن یا نازل شدن. Set. نشستن یا غروب. Sleepy. خوابالود و تریدم تار یا نخ. خب گفته read the following words around each of the boxes below, then find one of the words from the list above that it is like those words. Finally write the words in the box. خب اینجا چند دانه کلمات داده در شماره و با این لغات ما شما پیدا باید بکنیم که کدام لغات از این باکس میخوانن. یعنی هر کدام از اینا با هم دیگه همخوانی داره و شما باید پیدا بکنین دیگه‌ش. مثلا به شماره اولش عید الاضحی، عید الفطر. کدام کسی کلمات با اینا میخوانه؟ خب تجلیل، celebration. پس باید در شماره اولش چی نوشته کنین؟
celebration. یا مثلا در شماره دوم button، تکمه، سیر دوختن، sewing machine، ماشین خیاطی. باید کدام یک از این کلمات با اینا همخوانی دارن؟ البته که thread، تار یا نخ. همه قسم دیگه کلمات رو شما باید بخونید و ببینید که کدام کلمه اسباب با اینا همخوانی دارن و نوشتهشون بکنید. و به این ترتیب رسیدیم به آخرین موضوع درسی ای فصل در مورد articles، صفحه 51. خب شاید شما قبلا در مورد اسم articles شنیده باشین، چون ما مرور داریم و در صنفهای قبلی روش articles تدریس شده. حال در مورد articles بیان کمی بیشتر توضیح بدیم تا شما براتون بیاید که articles چی است. articles یا حروف تعریف در زبان انگلیسی قبل از اسم ای articles استفاده میشن و به خاطر معین ساختن و مشخص ساختن معمولا از چه استفاده میکنیم؟ از ای articles. 3 دانه article داریم در زبان انگلیسی: a، an و they. a و an که است از جمله حروف تعریف نامعین هستند و they که است از جمله حرف تعریف معین است. یعنی در کل فقط 3 دانه حرف تعریف یا article داریم. اول از a و an آغاز بکنیم. a و an که به معنای یک هستند، یک دانه، اینا معمولا به خاطر استفاده میشن قبل از اسم. خب اولی که بفهمیم قبل از اسمای مفرد اینا استفاده میشن، چون به معنای یک دانه هستن و حتما همراه چی استفاده میشن؟ اسمهای مفرد. و همچنان اگر از یک چیز یا یک شی گروپ از اون موجود باشه، یعنی زیاد باشه تعدادشان و ما فقط بخوایم یک دانه از اون یادآوری بکنیم، از حرف تعریف a و an استفاده میکنیم. فرق a و an در این است که آرتیکل a فقط با کلمات استفاده میشن که با حرف کانسوننت یا حرف بی صدا و کلمه شروع شده باشه. مثلا a chair، a laptop، a pen. و an که هست با کلمات استفاده میشن که شروعشان با یک حرف واول باشن. مثلا an owl، an umbrella، an orange. خب اینجا مثالش هم گفته که مثلا ما شما گفتیم برای اسمهای مفرد استفاده میشن. مثلا a bus، a porter، an article. porter به معنی کسی که بار میبره، یعنی ما شما معمولا به زبان به اصطلاح جوال میگیم، جوالی. So we never write or say a buses or a porters. وقتی گفتیم فقط a و an همراه اسم چی استفاده میشن؟ مفرد. و همراه اسم جمع a و an استفاده کرده نمیتونیم. So one of several or many، یعنی در بین چندین دانه از اون چیز زیاد باشه ما میتونیم چی کنیم؟ از a و an استفاده کنیم. در صورتی که فقط دنیا از اون یک تا باشه از a و an استفاده کرده نمیتونیم و با جای از اون باید از چی استفاده کنیم؟ از the استفاده کنیم اگر مشخصا فقط یک چیز باشه. مثلا porters means one of several porters and it is not important which of one of you use. مثلا در مورد کسانی که حمال هستن یا باربری میکنن، بار میبرن یا جوالیا، اینا زیاد است تعدادشان و فقط یک دانش نام میگیریم و میتونیم که از a استفاده بکنیم. We cannot use a or an with nouns like water، oil، sugar and etc. because they do not usually have a plural form. خب امروی کلمات مثلا water، oil و sugar نمیتونیم ما شما از آرتیکل a و an استفاده کنیم به خاطر که اینا معمولا اسم مفرد و جمع ندارن، اسم غیر قابل شمارش هستن، بنابراین از آرتیکل a و an با اینا استفاده نمیشه. حال از آرتیکل یا حرف تعریف the که گفتیم حرف تعریف the که هست معین است و این وقت استفاده میکنیم هم میتونیم امرای اسمای مفرد و اسمای جمع همراه هر دوشون میتونیم استفاده بکنیم و این معمولا با اسمهای مشخص و خاص استفاده میشه. یعنی چی؟ یعنی هم گوینده و هم شنونده هر دوشون در موردش موضوع از قبل معلومات دارن و مشخص است. So singular or plural. For example, the porter، the bags. میبینین هم با اسم مفرد و هم با اسم جمع با هر دوش میتونن از ده استفاده کنیم. Special for some reason.
Here are some examples. خب اینجا بعضا مثال هست با استفاده از article they. He got on a bus. He had to stand because the bus was full. خب ببینیم. اینجا متوجه هستین در جمله اول عباس گفته اما در جمله دوم the bus گفته. یعنی فرق اینا چی است؟ چرا اول عباس گفته و دوم the bus. خب یک گپی که شما باید متوجه باشین اگر ما شما یک چیز را به بار اول یادآوری میکنیم در وقت گفتن از ا و ان استفاده میکنیم اما وقت بار دوم رو دیگه یادآوری میکنیم چون قبلا یادآوری کردیم شنونده میفهمه که ما شما در مورد چی گپ میزنیم باز بعدش از چی استفاده میکنیم ده اول وقتی به بار اول یک موضوع یادآوری میکنیم از ا استفاده میکنیم وقتی به بار دوم یادآوریش میکنیم از ده. The bus stopped at the terminal. He joined the queue at the check-in counter. You won't be able to board the plane without standing in the queue. The sun rises in the east. This is the last sentence. Okay, here you are. Write and they or nothing. Scrambled eggs. خب اینجا بر ما شما یک تمرین داده و شما باید تمرین رو بخونین و چک بکنین که آیا در خانه خالی ها از ا باید استفاده کنیم از ان از د یا بعضی خانه خالی ها رو باید هم قسم خالی بانیم و از هیچ آرتیکل باید استفاده صورت نگیره. خب شما یک بار کار بکنین ویدیو رو اینجا استارت بکنین بعدش جواباشه بیاین دوباره از ویدیو چک کنین. Okay, so here you go with the answers. How many of them you got correct? Just let's check. اینجا جوابایشان که در هر خانه خالی باید کدام articles بیاید و به می ترتیب رسیدیم به پایان این فصل. اگر سوال مشکل در قسمت فهمیدن درس داشته باشین حتما در قسمت کامنت همین ویدیو بر ما کامنت کنین. در غیر صورت فعلا وقتتان بخیر تا ویدیو بعدی خداوند نگهدار.